laguna daweeyo cudurrada haweenka. Xarunta waxaa kuugu diyaaray Dr. Axmed Ismaaciil oo ah dhakhtar khabiir ku ah kuna takhasusay cudurrada haweenka iyo kobcinta taranka haweenka. Waxaanu u shaqeynayay in ka badan 32 sano. Xarunta waxaad ka helaysaa adeegyadan cudurrada haweenka iyo la socodka xaaladda haweenka uurka leh. ilma raadinta Ilaahay baa bixiye. A great pleasure to be one of the clinicians helping Somali community, as I have been over the years since 1982-83. I'm sure there's a lot of Somalis worldwide at the moment they can remember when they came to me in the early days, and now they have kids. If they were trying for a baby, now all they had babies after several miscarriages, or people who has a fibroid, people with abnormal uterine bleeding, people who has got stress incontinence. When they cough, sneeze, pee comes out as a result of several children. They come with prolapse, or sometimes they come to be treated with PRP, with laser. wixii faahfaahinta intaasi dheer kala xiriir telefoonada iyo ciwaanada shaashada kaaga muuqda. clinic waa xarun lagu baadho laguna daweeyo cudurrada haweenka. Xarunta waxaa kuugu diyaaray Dr. Axmed Ismaaciil oo ah dhakhtar khabiir ku ah kuna takhasusay cudurrada haweenka iyo kobcinta taranka haweenka. Waxaanu u shaqeynayay in ka badan 32 sano. Xarunta waxaad ka helaysaa adeegyadan cudurrada haweenka iyo la socodka xaaladda haweenka uurka leh. ilma raadinta Ilaahay baa bixiye. A great pleasure to be one of the clinicians helping Somali community, as I have been over the years since 1982-83. I'm sure there's a lot of Somalis worldwide at the moment they can remember when they came to me in the early days, and now they have kids. If they were trying for a baby, now all they had babies after. habeen wanaagsan oo aan bulshada Soomaaliyeed meel kasta ay joogto ku soo dhawaada barnaamijka caafimaadka oo ah markii labaadeen caawa galno tan oo aanu caawa kaga hadli doono waxyaalo aad iyo aad u qiimo badan hase yeeshee barnaamijkan waxaa loo qabtaa oo khaas u yahay Queen's Clinic oo uu noo fadhiyo Dr. Axmed iyo inankiisa oo labaduba nina uu yahay saynisyahan nina uu yahay dhakhtar khabiir ah. sida socotaan Dr. Axmed Ismaaciil waa dhakhtar ku takhasusay xagga dumarka haday noqon lahayd ilma helida Ilaahay baa bixiye iyo haday noqon lahayd xanuunyada faraha badan ee ku dhaca bulshooyinka caalamka khaasan bulshada Soomaaliyeed oo runtii uu halkan labadii weekba mar uu yimaado oo uu barnaamijkan caafimaadka oo wax badan bulshada Soomaaliyeed ugu deeqo. runtii waa muhiim caafimaadku waa shay muhiim oo loo baahan yahay bulshada Soomaaliyeed inaynu 100% ay noqono dad caafimaadka ka fakara. waayo taas waxaan oran karaa bulshada oo Soomaalida oo mar walba sii yaraanaysa markii loo fiiriyo bulshooyinka kale ee darisyada nala ah oo wadamada Afrika markii aan ka hadalnay. aanu soo noqono barnaamijka waxaan doonayaa iyadoo waqti aad noogu yaryahay bal in aan ku soo dhaweeyo Dr. Axmed Ismaaciil marka hore oo ah dhakhtar khabiir ah oo ku takhasusay xagga ilma samaynta Ilaahay baa ilmaha sameeyay iyo wixii la xiriira arrimaha dumarka caafimaadkooda uu ku jiray muddo ka badan 30 sano. runtii caruur fara badan intuu meesha ku jiray oo Soomaaliyeed ay ku dhalatay dumar fara badan ayaa runtii ka faa'iideeyay rag fara badan. Dr. Ahmed Ismail, welcome to the program. Yes, and also I would like to welcome to his son, Mr. Tamar Ismail, who's a scientist and director of Queen Vita Clinic. Welcome also to you. Assalamu alaikum. Alaikum salam barakatuh. Welcome. Walaal su'aala barnaamijkan caawa waxa ku saabsan yahay wax la yiraahdo vitamin infusion kaasoo ku saabsan inuu jirkeenu wax badan uu u baahan yahay dadku markii ay weynaadaan ama ay yaraadaan labadaba ay u baahan yihiin ayagoo runtii inoo kala qaadi doona dhibaatada ku dhacda jirkeena markay noqoto xagga caafimaadka. waxaad arkaysaan bay caawa maraan sheekaysan waxay iga sheekeen in dad fara badan oo celebrity oo caalamka ama haadan doctors haadan kuwan dadka filimada sameeya ama ha noqdeen macallimiinta caadiga ha noqdeen ama ragga sportiga intuba inay qaataan vitaminada runtii lacag aad u fara badan ayay joogaan oo halkan ku qoran
oo runtii taasoo wax ka bedelaysa caafimaadka guud ee qofka taasoo hadday noqon lahayd gabadhu markii ay ilmuhu miscarriage fara badan samayso haddii ay dhacaanadan loogu talagalay jirka oo ama ha noqdo mid tablet ama mid oo maaragtay inta la suro iyadoo dareera ay jirkaaga gelaysa deedna dhiiggaaga raacaysa deedna isbedel keenaysa runtii waa wax jira dadkeena Soomaaliya waxaa laga yaabaa inta badan in aanan ka fakerin inaynu isticmaalo xagga waxay kaloo ka hadleen caawo ay taabsiyeen xagga cuntooyinka aan cuno oo yihiin cuntada laga cuno McDonald's iyo meelaha kale runtii inay dhibaatooyin fara badan inay bulshooyinka u geystaan khaasatan bulshadeena marka waqtigu aad noogu yar baan doonayaa bal inaan iyaga ku wareejiyo Dr. Ahmed Ismail, welcome to the program. Tell us about the value of vitamin infusion and what's about. For my special interest in the fertility and pregnancy, as a gynecologist, we found that there is a remarkable improvement on the quality of the sperm, quality of the eggs, for women who's trying for a baby. Even a woman who has had no problems with fertility, they can actually have a planning of babies with preparing a healthy body. As we said before, a healthy body will produce a healthy child. An unhealthy body will produce an unhealthy child. We know that we are subjected to a lot of problems in our life, and these problems do have its rebound back effect on the body, and that can produce the unpleasant failure of ability to conceive, or if they conceive they have miscarriages, or when they have pregnancy ongoing they can have premature labor, and even after delivery the baby is lethargic, weak, small, need incubators, is not progressing a healthy life, they fail to thrive, sometimes they die early after delivery, and if they don't, they have a chronic recurrent illnesses, whether it is asthmatic child, or not growing properly, or IQ level small, or not doing well at schooling. All these are factors. So we found that by improving the quality and health of the mother, we are actually achieving a remarkable family bonding with the baby and the mother, and also a healthy mother, a healthy child produce a happy family, isn't it? Absolutely. Now, today I'm leaving you to translate that, and then as soon as you finish translating, I will leave for the gentleman here to produce his best work, which he's doing with the general well-being of the woman and men, and this has to be is not just a woman in this case. Yeah, absolutely. dhakhtarku wuxuu ka hadlay wax badan buu taabtay, laakiin waxyaalaan ka qoray aan fiirino si uu qofku haddii laba qof ay isguursato dabcan inta badan waxay rajeynayaan inay ilmo helaan, laakiin haddii labada qof isguursanaya aanu jirkoodu aanu caafimaad qabin runtii dhibaatooyin ilmo dhibaato qaba ayay dhalayaan ayuu yiri. For example, qofka hadduu caafimaad qabo waxa uu soo saaraya quality sperm, inuu leeyahay ninku inuu leeyahay maaragtay mani fiican, gabadhuna sidoo kale inay leedahay ugxan fiican, taasoo inta badan Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka abuuro markii ay isu tagaan. Haddaba wuxuu markii haddii la doonayo reer markay isguursadaan waxay u baahan yihiin inay sameeyaan qorshe ah inay caafimaadkooda ka fikiraan si ay u helaan caruur runtii caafimaad qabto oo aan qaarkood sida aanu aragna ayuu leeyahay qaarkood inay qabaan asthmatic problem iyo inay noqdaan kuwa aan runtii aad u caqli badnayn. Caruurta qaarkood iskuulada markay tagaan wuxuu yiri qaarkood inay caqli badnayn. Marka mar walba waxa loo baahan yahay inuu qofku haysto jir caafimaad qaba si uu maaragtay ilmo wanaagsan uu soo sir. Dhinaca hooyadiina waa loo baahan yahay. haddii gabadhu aan caafimaad qabin waxa dhacaysa buu yiri laftigeeda
in ay samayso miscarriages in markaa ilmuhu kasoo qubtaan. taasna sababaha in badan ayaanu ka hadalnay. xataa caawa waxaanu ka hadalnay inay ku jirto cuntooyinka la cunayo inay qaarkood ay mushkilada yihiin oo runtii bulshadan afrikaanka waxay kaloo keentaa buu yiri dadku inay dumarku ay hore u dhintaan dhibaatada haddii aan jirkeedu markaa aysan gabadha caafimaad qaban qof iska warqabta aysan dadka dhaqaalahaysa runtii lacag fara badan ayaa kaga baxa marka ay noqoto caafimaadka. waddankan aan la socono dad fara badan ayaa ka cabanaya oo aan markay noqoto dumarka caafimaadkooda inay dhibaatooyin fara badan kala kulmaan oo dib loo soo celiyo kiniiniyo yar inta la siiyo dib loo soo celiyo oo gabadhii sometimes ay caruur ayna helin sometimes ay dhibaatadii mid ka weyn ay ku dhacdo. Okay, Doctor, what else would you like to add? In addition to what I just mentioned, women who have recurrent miscarriages, and that's very well known in Somali community. waxay yiri dhakhtarku aan gaagaabino wuxuu yiri inta badan waxaad arkaysaa dumar inta ay ilmuhu kasoo qobanayaan haday noqoto dumarka Soomaaliyeed. They know very well when they go to the GPs and go to the hospital, they are really ignored. That's where we are in. It is not just vitamins. Yes. A combination of the medicines as well as the vitamins. Yes. The word vitamins is not just vitamins. Yes. marka ay u tagaan dhakhaatiirta ama maxaa la yiraahdaa GP inta badan waxa uu yiri waa la ignore gareeyaa ama sidii la rabo wax looguma qabto. taas waa anaga aan usoo gulnoon doonayna inaan xaqiiqada dadkaan aan tusno si ay waxa iyagu markaa doonayaan hadday ilmo noqoto iyo hadday caafimaad noqoto anagu aan halkaas aan dadka maaragtay ka caawino. Today, as you know, that I'm a guest. Yes. And the main interview is going to be Mr. Tamer. Okay. Because he's going to speak on a very important matters, okay, which I think I am proud of it to add to the clinic. Okay. And his work is showing a great deal of success with our patients, and I personally refer my patients with, as you appreciate that I do not refer simply to anybody unless I am 100% sure that I am dealing with an eminent people and people able to provide the service to our patients and give them the best care. Okay, Ahmed, wuxuu ku sii gabagabeynaa horta barnaamijka inuu ka baxo doonaya wuxuu leeyahay ninkan aad su'aalaha weydiin doontaa interviewga aad ka qaadi doontaa. wuxuu yiri inankan waa qof aad u muhiim ah, waa nin scientist ah, vital ayuu ka yahay shaqada ay qabtaan, waa nin aad iyo aad u muhiim ah oo scientist ah isaga noo sheegi doona ilaa intuu ahaa. wuxuuna jecel yahay insha Allah in uu odayga dadka caadiga ayuu aad iyo aad u caawiyaa. marka waxa uu doonayaa in uu inanka u wareejin. wuxuu yiri dadka annaga maaragtay nooca customerska uma ogolin buu yiri inaanu iska sii dayno ilaa aan hubno qof carekii ay u baahanayaan qof siiya. marka inankan u wareegina xaggiisa wax badan ayuuna caawa noo faa'iideyn doonaa. vitaminkii aan hadda ka sheekeynayna dadku inay isku madaan bal insha Allah kulligeenba waynu wada tijaabin doonaa. waana muhiim bal inuu qofku martago oo si uu jirkiisa u ogaado waxyaalaha uu baahan yahay si uu maaragtay uu vitaminka wala. Welcome to the program, Mr. Tamer. We're very pleased to have you. And yes, Mr. Ahmed has been with us a long time, and he will continue to help it for our communities as Somalian, especially for women who want to have a child or children, and some men also they don't have a proper what I can say sperm, quality sperm, so they have been contacted to the clinic. Last week a man called me and he was want to get the number sperm of count up. Yes. Yeah. And there is a number of the problem. I mean, we had this afternoon as well. Can you tell us what is the what's called vitamin infusion? Can you explain for that first? Sure, absolutely. Well, as you know, my name is Mr. Tamer Ismail. I'm the clinical director of Queen's Vita Clinic. The name Vita I chose because it in Latin it means life, and vitamin infusions are the content of which are minerals and vitamins that when put into the blood directly and not taken by mouth are giving back the elements of life to allow the body to function
correctly. So the vitamin infusion itself, it's like a bag, a drip, like similar to the one you would see in a hospital, and then there's a line attached to it, which is put into something called a cannula. Cannula. Okay. And that infusion lasts for about 40 to 45 minutes, where it is delivered directly into the bloodstream. Vitamin infusion is the broad term of the infusions that are provided, generally speaking, because each individual that comes for an infusion is the infusion is tailored according to what is required For the body. for that patient. Okay. So the therapeutic approach is on an individual basis, whether it be fertility, whether it be immune deficiency, low immune system, feelings of tiredness, feelings of being bloated. There are a lot of systematic problems that we can discuss further. Okay. ninkan horta waa nin saynisyahana waxa uuna mas-uul ka yahay Queen's Vita Clinic. runtiina waa nin ku takhasusay wuxuu yidhi Vita waxay u taagan tahay nolol wixii nolosha ku saabsan, especially nolosha waxay ka bilaabataa caafimaadka. haddii caafimaadku uu wax gaaraan noloshu ma sii soconayso, kolley way soconaysaa laakiin waqti kadib inay runtii dhibaato ku timaado. wuxuu yidhi marka vitaminkan waa vitamin muhiim u ah qofka jirkiisa, loona baahan yahay qofku inuu qaato. waxaa weeye runtii waa bag of drip oo yidhi waad aragteen ha noqoto biyahan dadka cusba ha noqoto ama sokor ha noqoto dadku markay xanuunsadaan cusbitaalada lagu mido bag dripkaas ayaa la siinaya. waxay qaadataa wiil 30 ilaa iyo 45 daqiiqo, taasoo minimumka haddii qofku waxaa jira inuu qofka immune systemkiisa waa kan wax difaacaya inuu low yahay oo markaa hargabku uu fudud yahay ama uu daal dareemayo waxyaalahaas oo dhan, ama haddii xataa aad tiraahdo spermkayga waa daciif waxaas oo dhan inay kicinayso. marka waa very important sida uu ninka adiga noo sheegayo back dripkaas qofkii awooda inuu qaato, taasoo runtii xataa wuxuu noo sheegay caawinteenu sheekeysanaynay. wuxuu yidhi waxaa jira sleepless inuu qofku ay hurdadiisu aad u yar tahay oo all the time uu shaqo mashquul wax ku mashquul yahay. haddii tan qaato waxay soo celinaysaa buu yidhi intii jirka ka maqnayd ee hurdada uu jirku siin lahayd ayay dib u soo celinaysaa. ayuu runtii waa very important, but we will try all of us inshallah for the future. inkastoo runtii ay qaalita. Can you tell us about the expenses or the price? I mean, how much is going to cost to take in an infusion if you would like to have a 1 or 2? Well, actually, and do you need constant or you need several different times or? At the moment, for every patient, every new patient that comes in, I give them 30% off for the first infusion. Okay. Yeah. 30%. 30% discount on the first infusion. Okay. And if it is taken as a package. Okay. So in other words, for some patients that come to me, they say their skin is too dark and they want to lighten it. So I actually provide an infusion that over a course of, let's say, 2 to 3 months, taken twice, 2 to 3 times a week max. 2 to 3 times. Yeah, 2 to 3 times a week. It lightens the skin. Okay. It actually blocks an enzyme in the body that produces something called melanin. Melanin, and that causes a darkening of the skin. And also some males or female patients come to me and they have patchy areas of darkened skin. Okay, patchy areas. Yeah, so on the back, on the shoulder. So they also, I give them this infusion. And it will remove. And it slowly, over a period of time, should balance out the color of the skin. Okay. And this is also one of the infusions that I've named the Beyonce infusion. Beyonce? It's actually called Beyonce infusion because it's named after the famous singer Beyonce,
who did this, who originally coined the term of this lightning of this infusion. The singer itself. The singer itself. Yeah. Does he have a dark skin? Beyonce, the singer, yes, she has. Okay. There are pictures of her, the pre and post the infusion therapy, where she's gone from a darker to a lighter skin. No, and it doesn't make any effects. It doesn't cause any effects if you take. Actually, the infusion itself, it's not that it doesn't have effects. It has amazing effects. Okay. It's not just for lightening of the skin. Okay. It has an unbelievable activity on the liver. There's a lady who might be want to ask Assalamu you. alaikum. Yeah, well, so do. Hello, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. وعليكم السلام walaal meeshaad naga soo waxaysay magacaaga iyo waxaad doonaysaa inaad weydiiso. Assalamu alaikum. Malay maqlaa. waa ku maqlaynaa walaal haa waa ku maqlaynaa. dhakhtarka waa salaamaya idinka dhan marka waxaan rabay kaniiniyaasha fitamiinka uu sheegaya dhakhtarka xoogaa lugaha ay xanuun daldaal iyo waxaasaan leeyahay marka maxaa keena waxaas kaniiniga muxuu yahay see looga hortegi karaa waxyaalahaas. waxaad tiri lugaha ku xanuunaya. ya lugaha ku xanuunaya waana daalan tahay. haa waa daaladaha lugaha ay xanuunaayo waagii hore kaba raqiisan gasho jir hadda kaba qaaliyan qaataa xataa kabaha qaaliga markaan dhowr bilood ku socdo lugihi ay xanuunaayo marka ma fahmayo sababta. fitamiinaad ma iga maqan ma garanaayo. okay da'daada waa imisa? ya da'daada waa imisa? 30 jir ahaa. waa 30 jir masha Allah young lady. masha Allah okay caruur ma leedahay walaalle? imisaad leedahayna? ya imisa caruur aad leedahay? maxaa tiri? imisa caruura ayaad leedahay? 2 caruura. masha Allah well done well done. okay 30 years old I mean the caller. Right. She's Hello. 30 years old. I don't know her name. She said I have a legs problem. I feel pain. Pain. Yeah, and I use special shoes. Okay. And I don't know what causes. So can I get help from you? Does she have aches, and ask if she has muscle aches and pains? walaal miyay ku xanuuna wax muruqay xanuuna miyaad qabtaa oo lugaha hoosa? And if she gets tired, feels tired. Yeah, she said I'm tired. I get Tired yes. and lack of motivation. sidoo kale firfircoon inaad iska jiiftaad jeceshahay soo maha? hallo gabadha waa tagtay. I hope inayna maqlayso nuusa. waxaan jeclaan lahaa walaal si aan u dhamaystirno loo ogaado wixii markaa ku hayo waxaan jeclaan lahaa qofku inuu ku jiro haddii aad ku jirto haddii kale nagu soo celin. haa murqaha oo lugta maaragtay. haa yes walaal murqaha oo lugaha ku xanuunaya soo maaha? murqaha waxaa ii sababay ilmaha cunuga igu yar. haye ilmaha kugu yar muxuu sababay murqaha wad ma pregnancy-gaa ka hadlaysaa? cunuga aan uurkiisa lahaa marka in badana waxaan ku tukanaya fadhigaan ku tukan jiray problemka fadhiga waaye marka. She says during my pregnancy I was always praying with a sitting. So I think she didn't have a lot of activities, as you said. If the person doesn't do anything, that could be a cause to stiff her legs, her muscles. So she says now I'm wearing special shoes, which cost me a lot. So what can you help me for this lady? Well, in your opinion, I mean, you haven't met her yet. I haven't met her. I haven't. Well, I'd obviously take a full history and rule out any medical problems first. waxaan jeclaan lahaa yiri inaan taariikhda aan ogaano caafimaadkaaga deedna markaas halkaas ayaan ka garan lahaa. waxaan jeclaan lahaa walaale markii aan barnaamijka dhamayno I will give you the maaragtay contact numbers dhakhtarka iyo Queen's Clinic halkay ku taala. So direct contact baan ku siinayna haddaan numberka noo dhaafto inankaan kugu xirayna ama waa ka halkaas ku yaala. Yes, telephone numberkooda waa ka halkaas ku yaala marka waa kii studio weeye
laakiin waxaan rabnaa inaanu helno yes koodii kalena oo ku yaala Queen's Clinic waa ka halkaas ku yaala shaashada hoose markaa fiirisid yes halkaa hoose markaa fiirisid waxaa ka arkaysaa meesha haddaan farta ku hayo waxaad ka arkaysaa inaad la xiriirto ilinka ayaa ku qaabilaya waxay ku fiican tahay markaa qofka in oo uu la joogo dhakhtarka oo wuxuu yiri anigu dhig ma qaadno laakiin qofka waxbaan su'aalaan weydiinaynaa marka qofka waxay u baahan yihiin baan markaa ku mudayna aad iyo aad mahadsan so what could you add yes the problem she is waste so what she's saying is that this was during pregnancy and it's still ongoing. Yes, right. For the last, she said, for my last child. From her last child. Well, then, I mean, there's an infusion I use that when put in the blood, it's especially for people who have feel weak, feel tired, feel exhausted, haven't been moving around too much, having difficulty sleeping, and it's called Serenity. It's called a Serenity. It's called a Serenity. You can look at. I named it for my own personal reasons because it's the beauty of it. It gets rid of all this tiredness and makes you feel more awake. So this infusion, and gets rid of muscle pain. This infusion called Serenity. Serenity, yeah. Serenity. Okay, and this Serenity, it causes, it makes you what? What it does is it gets rid of. It allows muscle repair. There's some of the ingredients, such as magnesium sulfate. It contains magnesium in it, which is one of the ingredients, alongside some B complex vitamins to pick up the immune system a little bit and to enhance repair. walaal wuxuu yiri baasha Serenity leeyahay qofka lagu mudaya gabadhii hadda nala soo hadlaysay taasoo runtii dib u wanaajinaysa muruqyadii iyo meelihii dhan ku xanuunayay kicinaysa maaragtay caafimaadkaaga runtii sida caawa ka sheekeynay sometimes waxa laga yaabaa inaynu dhaqaalaha lagu bixino runtii waa qaali alabtan sometimes ama 1000 noqon karta ama 500 ama 1500 laakiin يعني فعيل جركا وتريسي عافمات كي يسوي عنسو runtii waa waxaan caawa in badan aan ka wada helin laakiin inta badan dadkeena Soomaalida ma tagaan meelahaas kiliin way sheegtaan kiliin yar baa la siinaya ama vitamin waxa la vitamin D ba ka maqan baa leeyahay ayadoo laga yaabaa in muqaydi qofka fariisan kara yes doctor yes absolutely and so Serenity, I mean there are other combinations so if she hasn't been mobile enough, so the muscles are weak. haddii qofku in badan aan soconin dhibaatada waxay noqonaysaa marka muruqyadii in qofkii ay daciif noqdaan. I'm sorry, there's somebody on the line, so let me take this call and Absolutely. I'll tell hadawe bal anoo sida qofka insha Allah. Assalamu alaykum walaal. Hello, assalamu alaykum. Wa alaykum assalam walaal. Hello. Hello, waa maqlaynaa walaal. Meeshaad naga soo waxaysan Yeah, assalamu alaykum. The person meesha fadhiyo is he a medical doctor and what specialty be in? What is it? Say again? Ninka fadhiyo meesha is he a medical doctor? He's a medical doctor. What specialty does he practice? He's a scientist, a practice scientist way. I've studied medical science, Yes. which covers a lot of medicine as well anyway. waa maqlaysa waxaan bartay buu yiri medicine science baan bartay oo taasoo cover gareynaysa in badan dabooleysa. I find it very, he's a medical doctor, he should know more. He's coming to national TV and advertising something to bleach. And he's talking about as an infusion, which is IV, which goes right to the body. And I find it very unfortunate a medical doctor advising all that to the Somalida. walaal waxa laga yaabaa qofba si uu qaad infusion ka hadii aad Because I know what you're saying, but if you come on TV had that imagined and telling people waxaas la isku cadeeya anaga aad u Soomaalida that's not our color. But if it's like wax vitamin waxaas uu sheegay then it has to be qofka wuxuu ka maqnaad inuu sheego waa jirka ka maqan ma as Beyonce is using them. That's very unfortunate as a medical professional. Understanding laakiin wuxuu ku sheegay wuxuu yiri dadka qaarkood firi not everybody dadka qaarkood ayaa qaato yiri hadii ay
ay light skin ay u baahan ma ahana mid kale oo cadaanka oo qofku cadaan iska dhigayo haddii qofku uu jirkiisa madow yahay for example oo ay meel madowda dad baa jira jecel inay light skin helaan waxaa ka mid ah ninkii la oran jiray Michael Jackson you know dadka they have got choices you know it's not about qofka ina leeyahay khasab meesha ku tago you know waa la advertise garana yes haddii bulshada wax u taraan yes haddii qofku isagu dadka iyaga choice qof inta qorta la soo qabto meesha la geynaya ma jirto marka waxa loo sheegay waa wax jiro oo bulshadu hadda doonaysid waxaan leeyahay medical ahaan inaad u ogaatid waxa fiican research ku samaysid wax vitamin infusion ku yahay and there you get a lot of things walaashaas runtii intaasaan qalcinayna runtii waxaa fiican intuu qofka argument la imaan lahaa inuu la yimaado maaragtay argument sax runtii aad iyo aad baa mahadsan tahay that is your opinion qof kale ayaa ku jiraan siinayna assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu And if she would like to know more, she can look at the site queensvitaclinic.com. It has a more in-depth explanation of it. عليكم السلام ما waxay sug عليكم السلام inta hadda soo ceysan kasii magaceeda noo sheegay عليكم السلام Hello. oo ma waxay sug waxay sug please one second gabadhii hadda soo wacaysay wuxuu yiri hadii ay doonayso Queen's Clinic website-kooda ha galeen dadna halkaas ka keenaysa qofku waxa fiican inuu horta wax soo baaro intuusan arguing runtii aad iyo aad baan u jecelnahay inaan confusion abuurno ma doonayn laakiin waxaan doonaynaa haddii adigu doonaysid go there and search yourself queensvitaclinic.com waa maqlaysaa Queen's Vita clinic.com inta haddaad gashin hadda ka fiiran ugu soo noqon daartid hooyo ku soo dhawaad assalaamu calaykum hello iska gaab walaal TV-gan iska gaabi عليكم السلام ورحمة الله وبركاته okay mam هاي waxaan ka soo hadlayaa wadanka Holland waaye maxaad doonaysaa in wadanka Holland baan ka soo hadlayaa waaye magacaagana telefishinkan iska gaabe fadlan waxaan ka soo hadlayaa Holland telefishinkan iska gaabin kartaa waxaa la dhahdaa Caasho Xuseen waaye Caasho telefishinkan waxaan ku weydiin lahaa hooyo alo wiilkan waxaad ii weydiisaa gabadh yar oo 18 jir ah nacam hello waa ku maqlaynaa gabadh yar oo 18 jir ah waxay leedahay lafa xanuun fara badan lafaha xanuunaya waana 18 jir okay waxayna leedahay markasta lafaha ka cabanaysaa dhaqtarada dhulka markaan u geeyayna waxba kama sheegaan marka taasaan ku weydiin lahaa ma footaminka ka dhiman ma jirka wax kale kaga jira ma garanayo bal footaminadii aad sheegaysid halka aan ka maqlaayay yaa wiil ku weydiin lahaa inay arrimahaas oo kale ku saabsan yihiin okay mama aad baa mahadsan tahay this is a mother marka waa ka warbixin aan kaa suga of 18 years old she has alaikum salam she has a pain bones she has Pain in her bones. yeah her bones and she's 18 years old and she wants to get results. She wants to get results. Yes, she doesn't know what course. I mean, 18 years old, you know, fit normally they should be fit, but the mother says this young lady has a pain bone for a long time. So what answer? She wants a clue what causes these pain bones. If she's 18 and she's got bone pain, Yeah. she would obviously have to have a full medical checkup. She'd have to have blood tests taken. She'd have to check her mineral levels, her calcium levels. I mean, low calcium in the body can cause bone pain. Low levels of calcium can cause bone pain. Also, if there is if she's on a specific diet or not. I mean, there's dietary issues. There's a lot of different issues that can cause that, but you have to rule out other medical problems before. The vitamin infusion is used to prevent or as a prophylaxis to potential medical disorders, or as an adjunct. So at the same time, they can boost the immune system when somebody feels run down or they feel like they're getting the flu or a bacterial or viral infection, rather than needing to go directly to the GP and getting antibiotics. So these vitamins
are a necessity that you already take as a nutrient. You get it as a nutrient normally from foods, but most people don't eat properly. And 70 to 80% of the population in Great Britain have digestive problems, gut problems, which is where toxins are build up with regards to internal toxins. So all these come from food or dietary. Yeah, I mean, you have people that have food allergens. You have people that are drinking water that is chlorinated, or that uses fluorine to disinfect it, and these all build up in the body as toxins. So when what we do is we try to remove these toxins, which actually are seen in the body as free radicals. After going through they go to the liver and they get converted to something called free radicals. And if there's not a balance in the liver working, the different stages of the liver to remove toxins, then you get an overload of free radicals in the body. Free radicals can be can cause cancer. Free radicals can cause weakness of the immune system. Free radicals can speed up the rate of aging and cause cellular damage. So what the whole idea of these infusions are to mop up and detoxify the body. Right. haddii aan soo gaabinay waxaan u jawaabayay gabadhii holan ka soo hadlaysay Caasha walaal wuxuu ku yiri gabadha waxa loo baahan yahay full medical check in gabadha lagu sameeyo walaal ma qof kale cusub waxaan jeclaan lahaa inaan qof kale u jawaabno laakiin okay aan qaato qofkan walaal xagee naga soo haysa aniga beera ولا لو كم مقلنا حاجات نقصوا عايز ما قاعد يمشي نقصوا عايز مركوري ولا ممكن نقصوا عايز اوكي ما قاعد انا ما قاعد على ده سلمى ويا سلمى 1 minute يوجد محاربة قبل هو إذا ماركتي هو أنا نقصوا على هولن أو لهذا عاشة أو تري قبل يصير تمنجروي لفحنون أي قبتها مركا inanka scientista wuxuu yiri waxay u baahan tahay marka hore full medical check up in lagu sameeyo gabadha oo la baaro kadib waxa laga yaabaa inay mineral ama low wuxuu yiri level oo calcium inuu jiro waad ogtiin calcium ko very important lafaha muhiim buu u yahay dad badan waxa jira oo runtii qaba ilaahna uma keenay cudurro oo ah allergy inay ku yihiin caanaha oo dad badan oo wadanka joogayaan caanaha la siinaa carruur noqoto dad waaweyn taas way keeni karaysaa ma aan weydiinin gabadha inay maaragtay ay cudurrada qabtay in kale marka gabadha markii la baaro hadhow kadib waxa soo baxaysa marka result waxa soo baxay xanuunka marka gabadhan cause gareeyay ilaah baa kolley garan kara laakiin gabadha haddana ma joogto haddii caashana maqlayso waxaan jeclaan lahayn inay gabadha dhakhtarka geyso oo full medical maaragtay check up inay sameyso mineralkeeda iyo calciumkeedana labadaba ay fiiriso insha allah walaal waxaad doonaysaa inaad weydiiso waxaan doonayaa qaybta dhalmada okay I could also mention she want also to know about the labor and giving labor when you get I mean she's not pregnant I don't know at the moment but walaal maxaad doonaysaa qaybtaba doonaysaa inaad weydiiso labor walaal waxa weeye inaan weydiiyo dhakhtarka waxaad gaar ku qoray isku yahay qaybta dhalmada marka ma heli karaa meel aan kala xiriiri karo ama ka heli karo ma jirtaa oo bareefad buu shaqeeyaa taas aan inaan ku weydiiyo okay waxaa jira Dr. Axmed hadda uu naga tagay telefoon numberku waa ka halkaa ku yaala waa 028 0 kan hoose weeye ma arkanaay waa 020 okay numberka hoose waa 9 something yes kaasa qaadanaysa dhakhtarka hadda waa nala jooga haddaa numberkaada noo soo dhaafto uu kula ballamaya insha allah waa london weeye insha allah halkaasaad ka helaysaa insha allah hadda Thank you very much.
London حاجة كوي إيش كتعور عليه waxay degeen waxaa la yidhahdaa Wobble Street waxay u dhowdaa Bakery Street waa 5 or 10 minutes baad ka soconaysa markaa station ka soo baxda Bakery Street. Yeah, we're based 75 Wimpole Street. Yeah. 175. 75 Wimpole Street. Yeah, 75 Wobble Street. Yeah. Wimble Street. Yes, Wimble Street. Thank you very much. The people sometimes they confuse, you know, the infusion vitamins can prevent many problems. Yes, some of them, of course. Yes. It depends which one we. It depends what the patient comes for. Yes. You know. It depends. Does it help if somebody wants to have a healthy child? Yes, I mean we give. If the first 10 weeks you're supposed to be taking folic acid anyway, right? Folic acid. Folic acid. Okay. To have a healthy child, and is that necessary? Is that necessary? Yeah, it's 25 years. It's always recommended. It's always recommended. No matter what age you are, is it recommended from 25 or 25 or 24? Do they need these kind of infusions or they don't? I mean, young, because they're healthier, they're more stronger. Well, it's a very interesting question actually. The people who are younger, they come to me for putting on, for losing weight, a lot of them, for skin whitening, for antioxidant treatment. Antioxidant treatment means that they cleanse it cleanses the system. Okay. So we have something called glutathione, which is it mops up all the free radicals in the body. It also increases the liver activity to enhance breakdown and removal of toxins from the kidney via the kidneys and the bile duct, which is another organ. And for the slimming infusion, which comes under the dietary infusions, we use something called L-carnitine. L-carnitine. So most of these people are quite physically active, and they're quite young, and they exercise, but either they can't lose weight, the patients that are coming, while exercising, and that could be due to a lower metabolic rate. So their metabolism is low. So the L-carnitine speeds up the metabolism, so what they eat gets broken down faster. The slimming infusion also causes a lipolysis, which is breakdown of fat. And for those people trying to build muscle, it's therapeutic because it puts on lean muscle, not fat muscle. Yeah, it just puts on clean muscle without fat. Because usually when you put on muscle, you also gain fat. So the muscle it makes the person more toned. So how it can help for example, a mother who expecting a child to enhance her health and the child that she want to receive? Right. When any mother is trying to conceive, she has to have the rest of the body functioning properly. So the vitamin infusions, there's one called the fertility infusion. Okay. It's directed more at males who have low sperm count, bad sperm morphology, or low motility, like low motility. No motility of the sperm. It's not moving. Okay. The sperm isn't moving fast enough, or there's an abnormal shape of the sperm heads. No, it look like snake, small snake. Well, no, some of the sperm have 3 heads. You know, so they're quite. It's a polymorphic state of sperm. Do you know what causes if the sperm has 3 different heads? That's it's usually due to. Sorry to interrupt you. There is another caller on the line. Wallah, assalamu alaikum. Wa alaikum salam.
maxaad weydiin lahayd ninkan dhakhtar maalaka waa scientist wax ka bartay jirka waxa uu u baahan yahay in badan research ku jiray daawooyinka markaa jirka ay u baahan yihiin wuxuuna la shaqeeyaa aabihiis oo ah walaalow waxaan weydii lahay waxaa igu dhaca xanuunka la yiraahdo arthritis okay ha marka waa dhiigagii wax walba way iga qaadeen takhaatiirta waxay dhaheen lafahaaga ayaa dheecaan tufaayo dheecaankaas oo tufa lafahaaga murqahaaga ay daciifinayaan marka murqihii dhan way daciifeen murqaha dhanac xanuuno daal badan hurdo yari badan xanuun badan dhanka lafaha dhanka murqaha iskugu tegay muddo dhowr sanaane baaritaanay igu wadeen waan igu wadaan marka maxaa macnaha keeni kara ayakana xanuun baabi'iye iyo kaniiniyaal kaloo daraagisa oo adiga ama ku hurdisiinaya ama markaas relief yar aad ka dareemaysid ay ii qoreen waayo imisa cudurkaa lagu sheegay atrasidka imisaad qabtay muddo hadda 6 sano way dhan tahay okay marka mushkiladda kugu weyn waxay tahay waxa ku xanuunaya lafihii baa ku xanuunaya lafaha ay xanuunayo caajisna uu kugu jiraa dheecaanay tufayaan dheecaankii murqaha ku dhacaya dheecaankii murqaha ku dhacaya murqihii daciif bay noqonayaan macnaha intee in laagayaa socon kartaa mise socodkaaga waa caadi socodkayga wuu yaryahay socod ma jiro wow okay she has arthritis Right. and she says my bones I have at least I have 6 years I don't know her age and she says my walking distance is short I don't walk at all can you tell me what causes you know she doesn't How old is she? I don't know والله لم سجلت أنا hello waxaan jiraa 30 oh she's a young lady she's 30 years old She was diagnosed with arthritis. yes I think she Arthritis? tablet وقعتها صومها ولا maxaan qaataa walaa داوين xanuun baabi'iye iyo fitamiino oo yaryar marmar dhifa marna ay iga joojiyaan iyo wax adiga xanuunka markaas imaaweelisiinayo okay as you see painkillers and vitamins that's what she took nothing else I don't know whether they checked properly or not I mean as you said it always needed a fully medical Yeah, that's in all cases. When the client comes to us for an infusion, we check that she's had all the medical, all prior medical checks, and if there's something diagnosed and she's taking medications for it, of course this is not a replacement for any medication, but this can assist in the treatment alongside the medication. We have something known as Myers cocktail. It's quite famous in the States. A lot of people are using it in LA, and it has been proven through in articles time and time again to treat arthritis, to help in the treatment of arthritis. walaashii gabadha haddana soo wacaysay oo wuxuu yiri inanku saynisyahanku tan maa inay bedelayso meeshii daawada laakiin wax badan ayaa laga yaabaa inay wax ka qabato marka dhibaatadaas laakiin mar walbaba waxaa loo baahan walaalay waxaan weydiinaa buu yiri qofka inuu leeyahay full medical check up inuu qof mar walba ogaado laakiin nimankan dhakhaatiirta ama saynisyahanada hadda meeshaan leh runtii way ka duwan yihiin dhakhaatiirta ka shaqeyso isbitaalada caadiga ah inuu u tagno tan lacagtada aad bixinaysaa si hagar la-aan ayaa lagugu sheegayaa markaa xanuunkii ku hayay laakiin meelaha qaarkood dad badan oo caban haddaa raadiyaa LBC aad dhegeysataan wax
badan ayaad ogaanaysaan dadka dhibaatada ay ku jiraan oo ay ka qaylinayaan inaan dhakhaatiirtu qaarkoodan waxba u qabanin oo wadamo kale oo dibadda sida America oo kale ay aadaan inta badan taasoo runtii America waa wadamada ugu sarreeya ayuu ka mid yahay caalamka ee hogaaminaysa hadda uu noo sheegay walaalkan marka waxaan kula talinayaa insha Allah dadka doonaya oo daneynaya xanuunada qaarkood hadda sheeganaya inaan u timaadaan ama abiyi u tagtaan ama yani meel kale idinku daawan laakiin waxaan kula talin lahaa ragga aqoonta u leh oo garanaya waxay yihiin markaa u sheegtaan jawaabtii waa raggan ninkii qofkii doonaya marka shaashadu ku qoran yahay telefonka inkastoo barnaamijku aanu gabagabadiisa joogno ama Queen's Clinic ayaa wici karta ama waa ka hoosta ku qoran deedna halka ayaad ka heli karaysaa runtii aad iyo aad ayaan idinka mahadcelinayna waqtiga runtii nagu yaraa doctorkii waa naga tegay anaka waa saynisyan wax badan ayaan runtii caawa ka faa'iidaystay aniga laftigayga intaan la fadhiyo ama cunto ha noqoto ama bahasha la isku mudo balan laftigayga waxaan rajeynaya inaan meesha tago oo aan bahashaan laga sheekeyna bal inaan wax ka dhadhamiyo siday u dhadhamaysay siday jirka dhigaysay insha Allah I need by myself insha Allah barnaamijka intaas kusoo gabagabina what else do you want to add is the last word you know right. The program has ended so right, we need okay. to finish yes if I direct most of the clients that come who would like to come and try our infusions to look at queensvitaclinic.com. There's also a Facebook page called Queens Vita Clinic, where we have a lot of followers. We have a big group of people who look at vitamins and mineral infusion therapy. That's ongoing discussion between people, and you're welcome to join the group. It explains in more detail what each of the different infusions do, from hair loss treatment to anti-aging therapy. These are all proven, by the way. There's a lot of research done on this with regards to the vitamin infusions, to reducing grayness, increasing hair thickness, maintaining the follicles, so you get reduced graying of the hair. Some people get grayness, the rate of grayness is faster, so thicker and less dry or brittle hair. Furthermore, we also do immunity boosting infusions, and we do infusions targeted at people that are suffering from types of dietary restrictions. So some women can suffer from anorexia or bulimia and so on. So we try to boost the nutritional content of the body through an infusion, because their diets are restricted. So that comes under the dietary infusions. We have one called Darrow's cocktail, and this helps by increasing the cell activity, the cellular function. So the cells work normally as a result of their dietary restrictions. That's most commonly found in younger generations, between 12 to 20. Thank you very much, Tamer. Runtii in badan baa caawa ka faa'iidaysanay. Wuxuu yiri qofkii doonaya oo waxyaalan caawa akhrinayo oo dhan oo uu shaki kaga jiro ama doonaya inuu ogaado Queen's Vita ama Vita queensvitaclinic.com ha fiiriyo. Hatta hadaa Google galaysan insha Allah Google galo waxaad ka heli doontaa wixii macluumaad oo halkaas ku jiraan, wax fara badan oo dadka qaarkood loo diiday inay cunaan ayaa vitamin infusionka lagu mudaya, deedna replacement ayuu u sameynaya. Wax fara badan ayaa ninka ka helaysa oo halka ku jira. oo u baahanaa inaan ogaano runtii dadka Soomaaliyeed waxaan kula talin lahaa ogaada biyaha wadankan aan cabayno is no good, biyaha aan cabayno, qudaarta aan cunayno oo frozenka ma fiicna, fish and chips maxaa la yiraahdaa chicken kan oo maaragtay oo meesha lagu iibiyo ma fiicna, chipsku ma fiicna, burgerka la cunayo ma fiicna,
wax badan bay caawa ka sheekeyna wallahi haddaad aragtaa cuntada dhan waa ka saayidaysaa ani wax badan baan chicken cuni jiray hadda boqolkiiba maaragtay boqolkiiba waxaan leeyahay maybe 2 or 3 baan ka dhigaa markay ay kasoo wareegto maybe 30 days or 20 days inuu mar cuno barnaamijku waa dhamaaday runtii ragkanu waa rag aqoon-yahanaa dee no intay halkan yimaadaan inay iska hadlayaan ninkii doonaya inuu argument iyo la doonaya inuu markaa aanu ka faa'iidaysan dee waxay idin tilmaameen meel maaragtay qofka oo aad wixii uu soo bandhigay wuxuu yidhi research ayaanu samaynaa oon doonayno waxyaalahaanu ka shaqeyno dhan inaanu soo helno dadkaan way dadaaleen insha allah khayr allah siiyo dad fada badan oo Soomaali way ka faa'iideysan doonaan waxaan please idinka codsanaynaa inaa wacdaan oo xataa la sheekaysataan qof idin ag fadhiyo oo la sheekaysta xanuunkaas haya maxaan sameeyaa way idinku casumayeen meesha insha allah waxaan rajeynayaa insha allah inaa ka faa'iideystaan barnaamijkii intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa insha allah oo ku saabsanaa Queen Vita Clinic .com iyo Queen's Clinic as well labadaba waana isku hal meel intaan barnaamijka dib u kulmi doono runtii cadaawa oo waqti dheer maanta joogan runtii aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa iyo sigad oo iyagoo barnaamijka gadaal ka wada daadinayay ee bulshada intiina soo wacday intaana soo wici doonta insha allah waqtiga soo socda runtii aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa waanigoo ducaala waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh السلام عليكم. baadho laguna daweeyo cudurrada haweenka xaruntan waxaa kuugu diyaaray dhakhtar Axmed Ismaaciil oo ah dhakhtar khabiir ku ah kuna takhasusay cudurrada haweenka iyo kobcinta taranka haweenka waxaanu u shaqeynayay in ka badan 32 sano xaruntan waxaad ka helaysaa adeegyadan cudurrada haweenka iyo la socodka xaaladda haweenka uurka leh ilma raadinta ilaahay baa bixiye. A great pleasure to be one of the clinicians helping Somali community as I have been over the years since 1982-83. I'm sure there's a lot of Somalis worldwide at the moment they can remember when they came to me in the early days and now they have kids if they were trying for a baby now or they had babies after several miscarriages or people who has a fibroid, people with abnormal uterine bleeding, people who has got stress incontinence when they cough, sneeze, pee comes out as a result of several children, they come with prolapse or sometimes they come to be treated with PRP, with laser. wixii faahfaahinta intaasi dheer kala xiriir telefoonada iyo ciwaanada shaashada kaaga muuqda.